congregation arranged by Islamic organization Hifazat-e-Islam at Shapla Chattor, Dhaka, without any cogent reason, and thereafter no action was taken against the killers. For perpetuating her power, accused Sheikh Hasina politicized judiciary, army, law enforcing agencies, bureaucracies, and all other departments and made them subservient of herself and her government. With the ulterior motive of remaining in power for long, Sheikh Hasina obtaining a verdict from the court given by her loyal judges headed by Chief Justice A.B.M. Khairul Haq, now in jail, abolished the most popular and well-settled electoral system under caretaker government, held an expert election in 2014, ignoring the participation and demands of the opposition parties, and in that election, 153 candidates of the ruling party, Awami League, were elected without any vote. Again, a partial election was held in 2018, in which ballot boxes were filled up in the night preceding the day of election, without carrying the demands of the opposition parties for holding election by a caretaker government for the sake of security, fairness, and transparency. Accused Sheikh Hasina held another partial ex-party election known as dummy election in January 2024 without allowing the political parties to participate. In 2024, the student launched a movement claiming reformation in the quota system in government jobs. Instead of fulfilling the demand of the students or speaking with them on the issue, Sheikh Hasina, in a press conference on 14 July 2024, made a derogatory comment pointing towards the students of Kota movement, saying, "Mukti Juddhar Nati Putira Chakri Pabe Nato Ki Rajakarer Nati Putira Chakri Pabe." Whereupon the student of Dhaka University got extremely agitated and assembled at Raju Bhaskurjo in front of TSC of Dhaka University, where they protested against Sheikh Hasina's humiliating comment and demanded her apology. Meanwhile, Awami League Secretary and Cabinet Minister Obaidul Kader and Chhatrolig Yuva League leaders stated in their party meeting that Chhatrolig was enough to control the protesting students, and thus the agitation spread out in all other educational institutes throughout the country. The armed activists of Chhatrolig and Yuva League attacked all on a sudden upon the protesting students with deadly weapons at the midnight, causing 297 of them injured and hospitalized. Moreover, the said terrorists hindered the injured students from going to the hospital, and furthermore, they also attacked the injured students in the hospital. From 16 July 2024, the Chhatrolig and Yuva League terrorists, along with the law enforcers, killed and injured many students at various parts of the country. On 16 July 2024, as part of the widespread and systematic attack, student Abu Said of Rangpur Begum Ruqayya University was repeatedly shot at a close range by police, causing his death and also injured many protesting students. Accused Sheikh Hasina ordered the law enforcers and the activists of Awami League, Chhatrolig and Yuva League to use drone, helicopter, lethal weapons to kill the protesters, and accordingly, from 18 July to 1st August 2024, they killed hundreds of protesters and injured thousands throughout the country by using drone,
helicopter, and various types of lethal weapons. As part of the widespread and systematic attack in pursuance of the incitement and order of accused Sheikh Hasina and direct participation, abatement, order, and supervision of accused Asaduzzaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, 6 protesters were brutally killed and many were seriously injured with lethal weapon by police at Sankarpur on 5th August 2024. Similarly, the law enforcers and activists of Awami League, Chhatra League and Jubo League killed 6 persons at Ashulia with lethal weapons on 5th August 2024. One of the 6 was unidentified. After being shot dead, police inhumanly burned the dead bodies. Before being burned the dead body, unidentified protester was alive. The learned chief prosecutor submitted that the family members of the martyrs, the injured victims, and other witnesses proved the opposite occurrences. The said occurrences were also recorded in videos and audios which have been played in the tribunal. The conversations recorded in DVD, CD, and the videos of the occurrences have been examined by the CID experts who found that the said conversations and videos are not generated by artificial intelligence. In addition to the incitement, order, participation of the accused in the alleged atrocities, the accused are liable for their abstention from taking measures for the prevention of the same or taking any punitive measures against the doers thereof. Being the Prime Minister, accused Sheikh Hasina was the supreme commander of the law enforcing agencies, inclusive of the Home Minister and the Inspector General of Police, and as such, the crimes against humanity in question could not take place without the involvement, express or tacit of them. The learned chief prosecutor added that the movement of the students continued for 36 days, during which, as stated herein before, hundreds of protesting students and common people were killed and thousands were seriously injured, most of whom became permanently handicapped and blind. But accused Prime Minister Sheikh Hasina and the other accused and none of the government authorities or the leaders of the ruling party Awami League expressed concern or remorse for such atrocities so far. Accused Sheikh Hasina, instead of expressing remorse or seeking apology for the said crime, রুই মাছ 2টা, মুরগি 2 কেজি, রসুন, কি হলো, দারুচিনি, এলাচ। আরে মশলার যে খরচ, মাছ মাংস কিনবো কিভাবে? আলাদা আলাদা করে কিনলে তো খরচ বাড়বেই, তার চেয়ে ভালো রাঁধুনি রেডিমিক্স। খরচ এত কম কিন্তু স্বাদ অনেক বেশি। রাঁধুনি রেডিমিক্স, খরচ কম, স্বাদ বেশি। inclusive of the prosecutors, to kill 226 persons and burn the houses of the rival party leaders and activists in an audio conversation with one of her party activists, for which the tribunal drew a contempt proceeding against her. In the said proceeding, the tribunal convicted Sheikh Hasina and sentenced her with 6 months imprisonment. The accused committed crimes against humanity jointly by their incitement, order, abatement, participation, and inaction, which come within the purview of joint criminal enterprise and superior command responsibility. The authorities in question were widespread and systematic and was atrocities. The atrocities in question were widespread and systematic, and it was directed against the civilian population.
The learned chief prosecutor concluded his submission with the saying that in the circumstances it has been proved and established beyond reasonable doubt that the accused committed the crimes against humanity by their incitement, order, participation, abatement, and also inaction, whereupon they deserve the maximum punishment as prescribed by Section 3, subsection 2, A, G, H, and Section 4, subsection 1, subsection 2A, 4.2b, 4.2c, and 4.3 of the International Crimes Tribunal Act 1973. He added that the evidences against the accused are so strong and adequate that if they are tried in any other court or tribunal in the world, they would be awarded the maximum punishment. It may be noted here that the learned prosecutor, Mr. Sheikh Mahdi, assisted the chief prosecutor by referring a number of decisions of different international tribunals. In the summing up session, the learned Attorney General of Bangladesh appeared and shared the concluding submission. In his submission, the learned Attorney General referred to the conviction and sentence of many of the heads of government and states in the world for their commission of crimes against humanity, and thereupon he asked for awarding maximum punishment to the accused of the instant case so that no other prime minister or the head of state recurs such atrocities in the days to come. Summing up by the learned State Defense, Mr. Amir Hussain, the learned State Defense Counsel, argued that accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Kamal are quite innocent. The accused did not incite or order or participate or abet the commission of the crimes against humanity in question. The trial itself against the accused under the International Crimes Tribunal Act 1973 is unlawful since the act was passed for the purpose of trial of the persons who committed genocide in 1971. Allegedly, the atrocities spread throughout the country, but the prosecution failed to examine witnesses of all the districts where atrocities took place. The learned Defense Counsel submitted that no helicopter was used to kill the protesting students and public in the July-August movement 2024. The audio conversations in question have not been duly examined by the experts. Although the audios have been examined by CID, the same should have been examined by some more experts. He questioned the prosecution's claim as to the number of the dead and injured. He stated that although the prosecution claimed that 1,500 protesters died and 25,000 injured, but the Gazette notifications of the government shows the number of dead protesters as about 800. He emphatically asserted that accused Sheikh Hasina did neither incite nor order nor take part in the alleged atrocities or crimes against humanity. Mr. Amir Hussain vehemently opposed the words of the learned chief prosecutor terming Sheikh Hasina and Asaduzzaman Kamal as fascist. He also opposed the assertion of the learned chief prosecutor that Sheikh Hasina fled to Delhi due to the commission of the crimes against humanity by the wave of the mass movement. By side, free, smart life like a digital. Cooling hobby super fast. Wishes make a lunch display. Cooking hobby, shikele. Put to the high fun party. Reach on the attention free. The people be shop by. Wow fridge, wow beauty. Star feature, next level. Wow fridge, wow beauty. He finally submitted that accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan Kamal are quite innocent, and as such, they deserve to be acquitted of the charges. Now, the Honorable Chairman of the Tribunal, Mr. Justice Ghulam Murtaza Chaudhary,
will read out the final portion of the judgment, including the observation. Thank you. Thank you. I will start with some matters of judicial notice. And before that, I am sorry that I did not mention the name of learned prosecutor Abdus Subhan, Mr. Abdus Subhan Tarabdar. Sometimes he was found here. I think he remains busy in this tribunal too. Sorry? So, and he was seen sometimes here to assist us. So, our thanks to him as well. We have taken judicial notice of some incidents. Number one, accused Sheikh Hasina started making contemptuous and hate speeches in the social media subsequent to the July movement 2024, whereupon she was ordered by this tribunal to be restrained from such speeches of contempt and hatred. Secondly, in a telephonic conversation with a party activist named Mr. Shakil, accused Sheikh Hasina infringing tribunal's order made some hateful and contemptuous remarks, asking said activist Shakil to kill 226 persons, as 226 cases have been filed against her, and to burn the houses of the rival people, whereupon this tribunal convicted her for contempt of the tribunal and sentenced her to 6 months imprisonment. Another one, the tribunal has further noticed one of her interviews published in the Daily Star a few days ago. The date has not been noted here, in which she impliedly admitted that atrocities had certainly taken place in July movement 2024, but she denied that she ordered to commit such atrocities. It has further been noticed by the tribunal that in another interview with a YouTube channel named Desh Samoy of India, accused Prime Minister Sheikh Hasina admitted her responsibility for the July 24 atrocities in the words, within quotation, as the leader of the country, I assume ultimate leadership responsibility. Furthermore, we have noticed that Sheikh Hasina made an interview with Daily Anandabazar of India on 7 November 25, wherein she admitted her superior command responsibility. So you may find the newspapers. Now I will start with our observations and inference. From the foregoing findings, facts and circumstances, it transpires that the students of Dhaka University and other academic institutions had launched a movement on 1 July 2024 demanding reformation in the quota system in the government jobs and continued the same till 5 August 2024. The government did not pay heed to the demands of the students. Instead of listening to the students'
and fulfilling their demands, the then Prime Minister, accused Sheikh Hasina, undermined the movement and made a derogatory remark pointing towards the students, terming them Rajakars. The term is an objurgation. In Bangla, this is a gali. In her words, Mukti Joddhar Natiputira Chakri pabe na to Rajakarer Natiputira pabe. As the aftermath of aforesaid objurgation and the derogatory remark of accused Sheikh Hasina, the students, including female students who were at the forefront of Dhaka University, burst into a rage and assembled at the Raju Bhaskarya in front of TSC of Dhaka University and vehemently protested against the said objurgation and defamatory words of Sheikh Hasina, and also demanded her apology and withdrawal of the said words. In the night following 14 July 2024, accused Sheikh Hasina held a telephonic conversation with Dhaka University Vice Chancellor ASM Maksud Kamal, and in course of the conversation, Sheikh Hasina said, রাজাকারদের তো ফাঁসি দিয়েছি, এবার তোদেরও তাই করব, একটাও ছাড়বো না, আমি বলে দিচ্ছি। Rajakars have been hanged, now they also will be hanged, none will be spared. I have already ordered. This is the translation. She again said, রাজাকারদের কি অবস্থা হয়েছে দেখিস নাই, সবগুলোকে ফাঁসি দিছি, এইবার তোদেরও ছাড়বো না। In the said conversation, Sheikh Hasina further said, আমি বলে দিচ্ছি আজকে সহ্য করার পর অ্যারেস্ট করবে, ধরে নেবে এবং যা অ্যাকশন নেওয়ার নেবে। And it is crystal clear that Sheikh Hasina expressed her incitement to the activists of her party Awami League and affiliates, Chhatro League and Yuva League, and also gave provocation to the protesters, and furthermore she expressed that she ordered to kill and eliminate the protesting students. The concern Rohad laughed in the lap of the clouds have broken. Today is our holiday, brother, today is our holiday. Lala. What did I do? I put one of them to sleep. I woke up after seeing the other. You have become a good father. Everything seems real in HD video calls. Gramophone internet is good for those who have a good life. to control the movement. Whereupon the protesting students of Dhaka University burst into anger and vehemently protested against Sheikh Hasina, Obaidul Qadir and the government. The activists of Chhatro League, Yuva League attacked the protesting students with various deadly weapons and severely injured hundreds of them, whereupon they had to be hospitalized. The attackers impeded the injured students proceeding to the hospital and also impeded their treatment. Moreover, the attackers made further attacks upon the students undergoing treatment in the hospital. In consequence of the above noted incitements of Sheikh Hasina, in the press conference on 14 July 2024, her order to kill them, as revealed in her conversation on the following night with Dhaka University Vice Chancellor, and also the provocative and aggressive
remark of Awami League Secretary Ubaidul Kader, the law enforcers and activists of Chhatra League and Yuva League attacked the protesting students at Dhaka University throughout the country, inclusive of Rangpur Begum Rokeya University. And in furtherance thereof, police shot Begum Rokeya University student Abu Said repeatedly at a close range, whereupon he succumbed to the gunshots. The above-mentioned conversation of Sheikh Hasina with the Dhaka University Vice Chancellor S.M. Maksud Kamal has been examined by the experts in the CID Forensic Laboratory, and it appears from the report of the examination that the conversation was genuine and that the same have not been generated by artificial intelligence, AI. The concerned experts deposed in corroboration of the genuineness of the impugned conversation. Furthermore, we find support of such conversation in the reports of daily newspapers. In addition to the above, the concerned CD pen drive containing the conversations has been played in the courtroom in course of the proceeding, and thereupon the conversation seemed to be genuine. The remarks of Sheikh Hasina in the press conference on 14/7/24 has been watched by many people in the television channel and social media. Almost all the witnesses, while deposing in the tribunal, mentioned that they watched the videos in the medias. Moreover, the national daily newspapers published the said remarks on 15/7/24. The remark of Ubaidul Kader was published in the news, it's a repetition, sorry. Over and above said inciting remark and killing and order of killing by Sheikh Hasina and the provocative remark of Ubaidul Kader have not been denied by them. Although State Defense Council, the learned State Defense Council for the absconding accused Sheikh Hasina and Asaduজ্জামান Khan Kamal submitted that the conversation between Sheikh Hasina and ASM Kamal, Maksud Kamal, has not been properly tested, but he failed to show any cogent reasons in this regard. The prosecution witnesses proved the attack upon the Dhaka University students by the activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League following the incitement and Sheikh Hasina's order of killing, as well as the provocative remark of Ubaidul Kader. Sheikh Hasina ordered the law enforcing agencies to use drone for locating the congregating protesters and thus to use helicopter and lethal weapons to kill them. Such order has been disclosed by Sheikh Hasina in her telephonic conversation on 18/7/2024 with Dhaka South City Corporation Mayor Fazle Nur Taposh, as it has been read beforehand, and also with Hassanul Haq Inu. The concerned pen drive CD containing the aforesaid conversations have been submitted in the tribunal. The said conversations have been examined in the forensic laboratory of CID, and
The concerned experts found that the conversations were genuine and not generated by artificial intelligence, AI. Moreover, the pen drive CD containing the conversations in question have been played in the courtroom, and we have heard the conversations, and thereupon it appeared to us that the conversations are real, not fake and fabricated. Accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun acted jointly in connivance and collaboration with each other to commit the atrocities in order to kill the protesters throughout the country. It has been disclosed by Chaudhry Abdullah Al Mamun in his testimony that a core committee consisting of Home Secretary Jahangir, Additional Home Secretary Political Mr. Tipu Sultan, Additional Secretary Reza Mustafa, SB Chief Monirul Islam, DB Chief Harun Rashid, RAB DG Barrister Harun Rashid, DMP Commissioner Habibur Rahman, DG of BGB Major General AKM Major General Ashrafuজ্জামান Siddiqui, DG of Ansar Major General AKM Aminul Haq, NTMC Chief Major General Ziaullah Hassan, DGFI Chief and NSI Chief used to hold meeting every night after 19 July 2024 at the residence of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal. Accused Chaudhry Abdullah Al Mamun said that instruction to the core committee used to come from the Prime Minister. He also said that at one stage of the movement, it was decided to use drone to locate the gathering of the protesters and to use helicopter and lethal weapons to control the movement. In a meeting of the core committee, Sheikh Hasina passed a direction to use lethal weapon. Additional DIG Joardar, who was present there, communicated the message to the police officers throughout the country to use lethal weapons accordingly. Furthermore, Chaudhry Abdullah Al Mamun said that in pursuance of the remark of Obaidul Qadir and Nanak, that Chhatra League and Yuva League are enough to bring the movement under control. He further said that following such remarks, activists of Chhatra League and Yuva League attacked the students of Dhaka University. He also said that a lot of protesting students and public were killed by using drone, helicopter and lethal weapons throughout the country. Chaudhry Abdullah Al Mamun further asserted in his testimony that he, along with Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, Home Secretary and DMP Commissioner, went to Narayanganj on 29/7/24 to observe the situation of the movement. And on the way, they stayed for a while in front of Jatrabari police station. And then DC Iqbal of Wari Zone showed a video to the Home Minister on his mobile and said, "We shoot one, that one dies, that one gets injured, but the others do not move." Therefore, it is perspicuous from the above that all the three accused led the operations against the protesting students and public jointly as a matter of joint criminal enterprise.
As the aftermath of Sheikh Hasina's order, as well as the supervision and guidance of accused Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal and IGP Chaudhry Abdullah Al Mamun, the law enforcers and activists of Awami League, Chhatra League and Yuva League in all night. Johnny Darkerney, Mr. Noodle, yummy, quick to make, ready for eat. Mr. Noodles, amazing taste. Mr. Noodles, enjoy the best. Mr. Noodles, Mr. Noodles. Junaid, MD Yaqub, MD Rakib Hawladar, Muhammad Ismamul Haq, Manik Mia alias Shahari, and another 6 protesters at Ashuria of Sabar, namely Sajjad Hussain Sojol, Ashabur, Tanzil Mahmud Sujoy, Bayezid Bustami, Abul Hussain, and another unidentified protester near Dhaka, and caused grievous injuries to about 25,000 of them. In Ashulia, the aforesaid 5 dead bodies and another body of an unidentified injured protester were burned with petrol by police. The law enforcers and the activists of Awami League and those of its affiliated organizations named Chhatra League and Yuva League killed and injured the protesting students and members of the public with lethal weapons like SMG, LMG, China rifle, shotgun, 9mm pistol, 7.62 pistol, both on the ground as well as from the helicopters from above the ground. The atrocities were committed by incitement, order, abatement, and failure to take preventive and punitive measures of the accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduজ্জামান Khan Kamal, accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun, and by the abatement, aid, and perpetration of the underlings, that is the subordinates. Some of the injured victims, members of the families of dead and injured protesters, other eyewitnesses from different parts of the country, deposed in support of the atrocities of killing and injuring hundreds and thousands of protesters all over the country. Under the foregoing facts and circumstances, it has ostensibly been substantiated that the atrocities of killing and gravely injuring the protesting students and public took place almost all over the country. In view of the testimony of the investigating officer, the atrocities during the movement, July movement 2024, the atrocities occurred in 50 districts and lethal weapons were used in 41 districts of Bangladesh. We also find that victim witnesses from many districts testified in the tribunal stating that killing and injuring the students and common people took place in their respective districts during July movement 2024. Thus, it is clear enough that attack in question was directed against civilian population, and it was widespread and systematic. Therefore, in the atrocities of killing and gravely injuring the protesters, as aforesaid, accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity
by her incitement, order, and also failure to take preventive and punitive measures under charge 1. Accused Sheikh Hasina committed one count of crimes against humanity by her order to use drones, helicopter, and lethal weapons under charge number 2, count 1. Accused Prime Minister Sheikh Hasina committed crimes against humanity on one count under charge 1. Accused Asadujaman Khan Kamal and Chaudhuri Abdullah Al Mamun committed crimes against humanity by their abatement in the use of drones, helicopter, and lethal weapons under charge number 2, count 2. Accused Asadujaman Kamal and Chaudhuri Abdullah Al Mamun committed 2 counts of crime against humanity under the same charge by their abatements and failure to prevent the atrocities at Sankarpur, Dhaka, and also committed crimes against humanity by their abatements and failure to prevent the atrocities in Ashulia, Sabha, Dhaka under the same charge. Accused Sheikh Hasina, the Prime Minister, and as the President of Awami League and the controlling authority of all affiliated organizations, was the superior commander of the said party leaders and activists, as well as the Home Minister and Inspector General of Police, that is accused Sheikh Hasina and 2 other accused were in the superior and subordinate relationship. On the other hand, the Home Minister was the superior of the Inspector General of Police, that is they are in the superior and subordinate relationship. As required to be an element as required by the provisions of Rome Statute. In the like way, all the police officers are subordinate to the Inspector General of Police. They worked under him. Thus, it is apparent that accused Prime Minister Sheikh Hasina had superior control status over accused Asadujaman Khan Kamal and accused Chaudhuri Abdullah Al Mamun, whereupon it was her responsibility to take measures to prevent the atrocities in question, which continued for about a month. She did not also take any punitive measures against the perpetrators. In the like way, Home Minister Asadujaman Khan Kamal held superior command responsibility over the Inspector General of Police and other successive other officers. And as such, he had the responsibility, superior command responsibility to prevent all of them from committing the atrocities and for taking punitive measures against the perpetrators. Thus, both the accused, Asadujaman Khan Kamal and Inspector General of Police Chaudhuri Abdullah Al Mamun, they committed crimes against humanity by their abatement, that is facilitation, and their failure to prevent the atrocities committed by their underlings.
and hence they are liable to be punished under section 32A, 32G, 32H, 41B and 43 of the International Crimes Tribunals Act. Accused Sheikh Hasina is liable to be punished under section 32A, 32H, 41B and 43 of the International Crimes Tribunals Act 1973. It is obvious from the facts and circumstances delineated herein before that the law enforcers and the activists of ruling party Awami League, as well as its affiliated organizations, targeted the unarmed civilian protesters countrywide and accordingly attacked them. Therefore, in all the above discussed atrocities, the elements constituting crime against humanity have been fulfilled. The victim witnesses, the other witnesses, and the investigating officer hailed the accused Prime Minister Sheikh Hasina, accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal, and accused Inspector General of Police Chaudhry Abdullah Al Mamun liable for the atrocities. It may be mentioned here that Mr. Chaudhry Abdullah Al Mamun, Inspector General of Police, has been tendered pardon on his application pursuant to section 15 of the Act. Y yo me llamo Pedro, tengo 9 años y estoy en San Pedro La Laguna, Sololá. Yo creo porque deberíamos de tener derechos porque viviríamos igual, todos en armonía en el mundo. Los niños tienen derecho a crecer alegres. Lo que me gusta más en mi día a día es cantar. Hay algunas niñas y niños que no tienen papás, pero tienen derecho de tener una familia. Tienen derecho, no solo nosotros, sino que los demás también. Creo que pueden crecer felices los niños y niñas. Uno, porque las niñas pueden crecer felices jugando fútbol, básquet, balonmano. Nosotros tenemos derecho de tener agua limpia y por eso debemos cuidar el medio ambiente. Tenemos derecho a la salud y educación. Relative to the crime and to every other person concerned, both as principal and abettor in the commission thereof. He categorically admitted his involvement in the alleged acts and disclosed that a core committee consisting of Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal himself used to hold meeting every day at the residence of accused Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal to take decisions as to the necessary measures to face the movement of the students and to pass the instructions necessary instructions. He said that accused Prime Minister used to pass directions to the core committee in this regard. These accused also said that Sheikh Hasina directed them to use drone to trace the location of the protesters and to use helicopter and lethal weapons to kill the protesters. He mentioned that chain of command in the police service was not maintained. In most of the cases, the highest authority used to communicate or contact the mid-level officers like Additional Commissioner Harun Rashid, Additional Commissioner Monirul Islam. Accused Prime Minister Sheikh Hasina passed the direction in presence of Additional Deputy Commissioner Praloy Kumar Joardar during a core committee meeting. And as such, Joardar
conveyed the direction to all the concerned officers throughout the country. Direction means the direction to use helicopter and lethal weapons as well as drones. Chaudhry Abdullah Al-Mamun also mentioned in his testimony that he had a clean image and track record throughout his service for long 36 years. There had been no allegation against him during his long tenure. He said that he feels remorseful and ashamed on seeing the atrocities in the videos displayed in the courtroom. He sought apology to the tribunal and to the people of the country. Although accused Chaudhry Abdullah Al-Mamun claimed to have made full disclosure of the circumstances, and we do also believe that he made a full and true disclosure. But the offenses he committed and admitted is punishable with the capital sentence. And as such, in consideration of his disclosure and the gravity of the offenses, we do incline to convict him and award him a lenient sentence, which will be declared later on. By the aforesaid acts and omissions, the accused committed crimes against humanity under Section 3(2)(a), subsection G, Clause H, 4(1), 4(2), 4(3) of the International Crimes Tribunal Act 1973, as stated before. Accused Sheikh Hasina and Asaduজ্জামান Khan Kamal remained in abscondence ab initio, despite the fact that notices and warrants were duly served in their given address according to law. Moreover, they were asked by publishing notice in 2 daily newspapers to appear and contest the case, but they did not turn up. Thus, their abscondence itself is suggestive of their guilt. The learned State Defense Council contended that the trial of the accused persons under the International Crimes Tribunal Act 1973 is not tenable, since the act was passed in the Parliament for the purpose of trial of the criminals of War of Independence in 1971. While arguing this, the learned State Defense Council perhaps did not have a refusal of the provisions of the Act as well as the preamble thereof. The preamble of the Act says that the Act was made in order to provide for detention, prosecution, and punishment of the persons for genocide, crimes against humanity, war crimes, and other crimes under international law, and for the matters connected therewith. Section 3 of the Act provides that the said crimes committed both before and after the commencement of the Act, before 1973, after 1973, are triable by the International Crimes Tribunal, whereupon the contention of the learned State Defense Council is not tenable in law. Moreover, Article 47 of the Constitution of Bangladesh has given upper hand বাহ, ফিনিশিংটা সুন্দর না? হুম, কি খুঁজছো?
সুন্দর আয়না দেখলে আমার টিপ পড়তে ইচ্ছে হয়। গাড়ি আমাদের গাড়ি। রিগাল ফার্নিচার কিনে পাচ্ছেন গাড়ি জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে নির্দিষ্ট ফার্নিচারে আকর্ষণীয় মূল্য ছাড়। আজই চলে আসুন আপনার কাছের রিগাল এম্পোরিয়ামে। রিগাল এম্পোরিয়াম। In almost every part of the country, the victims, the family members of the dead and injured protesters, as well as the eyewitnesses, gave their testimony, which are enough for the proof of the charges. Quantity of witnesses is immaterial, while there are a small number of qualitative witnesses. Still, the number of 54 witnesses examined by the prosecution is not small. The Learned State Defense Council also alleged that the audio conversations in question have not been examined by more than one department like CID. In this regard, we would hold that the genuineness of the report of CID has not been challenged, nor has the report been proved ingenuine, whereupon no other department was in need of holding further examination thereof. It is the further allegation of the Learned State Defense Council that accused Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan Kamal did not incite or order the commission of the crimes against humanity as alleged, nor did participate in the commission thereof, and thus they deserve to be acquitted. The learned chief prosecutor, in course of summing up, asked for passing necessary order restraining Awami League from running activities as a political party. Although the prosecution depicted series of worse deeds of Awami League regime in the language of the prosecution, since achievement of independence of Bangladesh in 1971, the tribunal does not incline to discuss on this point since this is not the issue of the instant case. It has come to the notice of the tribunal that accused Sheikh Hasina, in defiance of the orders of the tribunal to appear and contest the case, has given interviews in the media wherein she denied the allegations leveled against her in this case and also made some derogatory remarks. I have noted this aspect beforehand, but in some of her interviews, she impliedly admitted her superior common responsibility. The United Nations Human Rights Commission categorically stated in its report that the political leaders issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, REB, DGFI, Bangladesh Police, and Detective Branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilian, including extrajudicial killings and arbitrary detention. It has been stated in the report that 1,400 people have been killed by use of lethal weapons during the July movement 2024. By the political leaders, the United Nations Human Rights Commission meant
the highest government authorities. The authorities in question are unprecedented in the history of Bangladesh. The nature and extent of cruelty administered upon the protesters, inclusive of infants, women, and old, stirred the hearts of the people throughout the world. On seeing the scenario of dead and injured protesters and their outcry in the videos displayed in the courtroom, and also seeing the victim witnesses in the courtroom, for giving testimony, who lost their skull, eyes, nose, hands, and legs. Any human being will fail to be in the normal state of mind seeing such scenario. Such atrocities must be brought to an end at any cost. Justice must not fail. In view of all the above facts and circumstances and findings, it is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1, incitement. Count number 2, order to kill. Count number 3, inaction to prevent the atrocities. Deriv's partners will be a pivotal part of Deriv's growth in the next iteration. As we enter new regions, it's because our partners helped us understand exactly what traders need, and we are able to localize our product offerings. Section 3, subsection 2, clause H, section 4, subsection 1, clause B, and section 4, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973 under the charge number 1. But we do hold that for all these 3 counts of crime against humanity, we do incline to award a single sentence, that is the sentence of imprisonment till natural death for under charge 1. Under charge 2, accused Sheikh Hasina is liable on 2 counts. On 1 count, there are several counts. For 1 count, that is passing the order for deploying drones, helicopters, and using lethal weapons to kill the protesters. She committed crime against humanity under section 3, subsection 2A and section 4, subsection 1B of the International Crimes Tribunal Act 1973. She also committed the same crime again, the same crime of crime against humanity on the second count, killing
6 persons at Sankarpur of Dhaka, which was committed in contemplation, in furtherance by virtue of her order, as stated beforehand. And similarly, she committed the same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. Please. For আপনাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আদালতের ডেকোরাম, ট্রাইব্যুনালের ডেকোরাম মেনটেন করার জন্য। আপনাদের যা উচ্ছ্বাস, যা এক্সপেকটেশন, যা প্রকাশভঙ্গি, সেটা আদালতের ট্রাইব্যুনাল রুমের বাইরে যে করলে সেটা আরো শোভনীয় দেখা যাবে। থ্যাংক ইউ। প্লিজ সাইলেন্ট থাকবেন। Accused Asaduzzaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun. Accused Asaduzzaman Khan Kamal is liable for committing crime against humanity for the occurrence of killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka. In this occurrence, they are liable for committing crimes against humanity by their abatement and failing to prevent the atrocities, and also to failing to take necessary preventive measures, punitive measures. And thus, Asaduzzaman Khan Kamal is held liable for the commission of crime against humanity under section 32A, 32G, 32H, 41B, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973 for the commission of killing of 6 persons both at Sankarpur and 6 persons at Ashulia of Sabar. And for both the occurrences, he committed 4 counts of offenses, crime against humanity, 4 times, by his abatement and failure to take necessary actions in Sankarpur, by his abatement and failure to take necessary action at Ashulia. So for all these 4 counts, we have decided to award a single sentence of death to Asaduzzaman Khan Kamal. As regards Chaudhry Abdullah Al Mamun, as I have elucidated before, he has contributed to the trial of this case by making full and true disclosure of the circumstances within his knowledge. Yet, he also admitted, and he was involved in all the occurrences throughout the 36 days of movement, considering both his contributions, his admissions, with the material evidences to the tribunal, to
to arrive at the correct decision, and also in consideration of the gravity of the offense, we are both remitting his sentence and awarding a sentence with leniency. That is, the offenses involve capital punishment. But for his contribution, we have decided to inflict him with the sentence of imprisonment for 5 years. The properties of accused Sheikh Hasina and accused Asaduzzaman Khan Kamal in Bangladesh be confiscated in favor of the state. The government is directed to pay considerable amount of compensation to the protesters concerned in this case, who have been killed in July movement 2024, and also to take measures to pay adequate compensation to the wounded protesters in consideration of the gravity of their injury and loss. The sentence shall be carried out in accordance with the provisions laid down in Section 20, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973, preferably pursuant to the long-standing practice. Let a copy of this judgment be transmitted to the District Magistrate Dhaka for necessary action. Let copy of the judgment be supplied to accused Chaudhry Abdullah Al Mamun according to law. The absconding accused will not get any copy at the moment. So thank you all very much. লাল টেপ মোড়ানো বড় বড় 5টা বোমা বেরিয়ে আসছে, সাথে তার লাগানো টাইমার। 5টা বোমা একসাথে লাগিয়ে একটা টাইমারের সাথে সংযুক্ত করা ছিল। তো বেরিয়ে আসলাম, এই যে বেরিয়ে এসে আমরা যারা দায়িত্বে ছিল তার বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য, তাদেরকে বললাম যে এখানে বোমা আসলো কিভাবে। বলে স্যার আমরা জানি। আচ্ছা, বোমার ব্যাপারটা সেদিন আংশিকভাবে বলেছিলাম, আজকে একটু ক্লিয়ার করি। 25শে জানুয়ারি, আচ্ছা আমার মোবাইলে আমরা ওই সমস্ত জিনিসগুলো মোবাইলে আছে এবং আমাদের ডকুমেন্টেড কিন্তু পুরো জিনিসটা। তো আপনাদের জানিয়ে দিই, এইটা আপনাদের যেহেতু আমরা বলেছি যে এই বিষয়টা নিয়ে খুব আমরা প্রথমে বলিও নাই, আর এটাকে হাইলাইট হোক এই মুহূর্তে আমরা ওইভাবে চাই না, যতটুকু করা তো করা হয়েছে। 25শে জানুয়ারি আমরা যখন একটা গোপন বন্দিশালা, যেটা বৃহত্তম গোপন কারাগার, সেইটা উত্তরাতে অবস্থিত, এতটুকু বলতে পারি। তো সেইটাকে যখন আমরা আইডেন্টিফাই করি, এটা এত বড় সেন্টার ছিল যে সেটাকে পুরো জিনিসটা বিভিন্ন জায়গায় উদ্ধার করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছে এবং এখন পর্যন্ত অনেকটা অনাবিষ্কৃত অংশও আছে এখনো।
তো আমরা প্রথম কয়েকদিন সেটা ভিজিট করার পরে অনেক কিছু প্রথমে তো বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, কিছুটা বোধহয় ব্যাখ্যা দিতেই পারি না, কি হয়েছে? আচ্ছা আচ্ছা, ধরেন যে আমাদের যারা ভিকটিম, যারা বন্দী ছিলেন সেখানে, গুম হয়ে যারা ছিলেন বছরের পর বছর, তারা 8 বছর যারা ছিলেন ফর এক্সাম্পল, তো তাকে যখন মুক্ত করা হয় 5ই আগস্টের পরে, তিনি অথবা বিভিন্ন সময় যত গুমের শিকার যারা বেরিয়ে আসছেন আগে, সেখানে 1 বছর ছিলেন, 6 মাস ছিলেন, 3 মাস ছিলেন, তারা যারা বেরিয়ে আসছেন তাদের যে সমস্ত স্টেটমেন্ট, এগুলো কিন্তু আমাদের কাছে আছে, গুম কমিশনের কাছেও তারা এসে তাদের বক্তব্যগুলো কিন্তু বলেন। তাদের বক্তব্য থেকে আমরা প্রথমত তাদের স্মৃতির থেকে একটা ম্যাপ আঁকি আমরা। বলা হতো যে, কারণ সবাইকে ইনভেরিয়েবলি সবাইকে কিন্তু হাত পা বেঁধে রাখতো এবং চোখ বেঁধে রাখতো অল দ্য টাইম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাথরুমে গেলে খুলে দিত, কাউকে কাউকে রুমের মধ্যে একটু খুলে দিত, কাউকে কিছুদিনের জন্য খোলা রাখতো, আবার বন্দি রাখতো। এই যে প্রক্রিয়াটা, এর মধ্যে যদি 8 বছর থাকে, কখনো কখনো তো কিছু না কিছু সে দেখে, তাকে খাবার দেয়া হয়েছে, চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এই যে 8 বছরে প্রতিদিন যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো যখন স্মৃতির থেকে উনি বলতে থাকে, তখন কিন্তু আমি শুধু না, আপনারা যে কেউ কল্পনায় একটা পিকচার কিন্তু আঁকতে পারে। তো সেরকম ভাবে আমরা পিকচার এঁকেছি। সেই অনুযায়ী যখন আমরা এটা আবিষ্কার করলাম, তখন এই সেন্টারের সাথে যার যার পিকচার মিলে যায়, তখন সেই ভিকটিমকে নিয়ে আমরা আবার সেখানে নিয়ে যেতে দিই, দেখেন তো এটা কিনা। তখন তার আইডেন্টিফাই করে, ইয়েস দিস ইজ দ্য শো। তো তেমনি একজন যিনি 8 বছর বন্দী ছিলেন সেখানে, তার ছিল যে তাকে চোখ বেঁধে প্রথমে দোতলায় উঠানো হয়, দোতলায় উঠিয়ে তাকে ডান দিকে নেওয়া হয়, ডান দিকে নেওয়ার পরে আবার ডান দিকে একটা রুমে নেওয়া হয়, সেই রুমের মধ্যে 5 ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওনাকে নিচে নামানো হয়। তারপরে নামার পরে ওনাকে বাম দিকের একটা সেলের মধ্যে রাখা হতো। তা আপনি খেয়াল করেন, প্রথমে দোতলায় উঠে ডান দিক, দোতলা উঠার সময় একটা দরজা আছে, সেখানে নক করতে হয়, ভিতর থেকে আইডেন্টিফাই করে, একটা জানালা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, দেখে, তারপরে সেটা খুলে, তারপরে ভিতরে ঢুকে ডান দিকে যায়, ডান দিকে যে আবার ডান দিকে 5 ধাপ নামে। আপনি জাস্ট ম্যাপ আঁকতে থাকেন। তো রুমের ভেতরে 5টা সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে নামার পরে বাম দিকে একটা রুমে নেওয়া হয়। তা আমরা ওই সেলটা আবিষ্কারের পরে 5টা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা পর্যন্ত বের করলাম, বাম দিকে রুম আর খুঁজে পাই না। ওকে, এখন বাম দিকে রুম নাই 2 দিন আমরা রুম খুঁজে পাচ্ছি না। তো প্রথম এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি কাজটা করেছিলাম। আমি তখন ওখানে যারা দায়িত্বরত যারা ছিল তাদেরকে বললাম, এই রুমের ওই পাশে কি? বলে, স্যার কিছু নাই, এটা দেয়াল। আমি বললাম যে তার আগের রুমটার বাম পাশে দেখা যাচ্ছে আর একটা রুম আছে। বলে, স্যার এটা এরকম বাঁকা রুম, এই রুমের পাশে আর কিছু নেই। আচ্ছা, ওকে। তখন আমি বললাম যে রুমটাতে আমরা 5 সিঁড়ি দিয়ে নামলাম, এই রুমটার আয়তনটা মাপো, ওয়াইড কতটা আছে? 15 ফিট। আমি আমার ইনভেস্টিগেটরদেরকে বললাম, আপনি নিচে যান, নিচে গিয়ে বাইরের ওয়ালটা মাপেন। বাইরের ওয়ালটা এই দিক থেকে এদিকে 27 ফিট, তো উপরে আমি পাচ্ছি 15 ফিট, বাকি 12 ফিট কোথায় গেল? তখন আমি বুঝলাম এর মধ্যেই ঘটনা আছে। তখন এই ওয়ালটা আমরা, যে ওয়ালে গিয়ে আমি থেমে যাচ্ছি, যে ওয়ালের পরে আমার রুম থাকার কথা, সেটা আর তো নাই, এই ওয়ালটা আমরা স্ক্যান করতে শুরু করলাম। স্ক্যান করে বোঝা গেল যে এখানে 2টা দরজা ছিল, একটা জানালার মতো একটা গ্রিল ছিল, সেগুলোকে ওয়াল তুলে আটকা দিয়ে রং করা হয়েছে। রং করলেও আপনি ডিফারেন্সটা কিন্তু বুঝতে পারবেন। দেন আমরা আইডেন্টিফাই করলাম যে এইটার ভিতরে রুম আছে। তো তার আগে যেহেতু বোমা উদ্ঘাটন হয়েছে, সেই জন্য আমরা রুমটা ভাঙার ঝুঁকি না নিয়ে ড্রিল মেশিন দিয়ে রুমটা ছিদ্র করলাম, যে ভেতরে কি আছে। ছিদ্র করার পরে দেখা গেল যে ভিতরে 2টা বড় বড় রুম আছে। সেই রুমগুলোর লোহার রড টড যা কিছু ছিল এগুলোকে ভাঙা হয়েছে, এগুলো খুলে প্লাস্টার ইট সব রুমের মাঝখানে জমা করে রাখা হয়েছে। তো দেখলাম, দেখে বোঝার চেষ্টা করলাম বোমা নাই। তারপরে আমরা মেশিন টেশিন নিয়ে গিয়ে, ওইখানে কিন্তু আবার বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়া, জেনারেটর নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হয়েছে 2 সপ্তাহ। সেটা কেটে আমরা দরজাটা বের করলাম, দরজা বের করে ভিতরে ঢুকলাম। ঢুকে বন্দির বর্ণনা অনুযায়ী ওই রুমের সাথে একটা বাথরুম ছিল, সেই বাথরুম আর খুঁজে পাই না। আবার দেয়াল স্ক্যান করলাম, দেখলাম যে এক কোনায় বাথরুম ছিল, সেটা দরজাটা ওয়াল তুলে বন্ধ করা হয়েছে। সেই ওয়ালটা আবার ভাঙলাম, ভিতরে যে বাথরুম পেলাম। বন্দির বর্ণনা ছিল যে আমি যে রুমে থাকতাম সেই রুমের টাইলসের কালার এবং বাথরুমের টাইলসের কালার 2 রকমের, একটা কালো আর একটা সবুজ আভা। বন্দি তখন দেশের বাইরে। আমরা টাইলসের ছবি আর বাথরুমের ছবি যতটুকু ছড়াইয়া বের করতে পারলাম, সেটা ছবি তুলে তাকে পাঠানো হলো। উইদিন 30 সেকেন্ডস উনি বললেন, ইয়েস এটাই সেই বাথরুম, যেটা 8 বছর আমি প্রতিদিন দেখেছি।
আচ্ছা। আর বাইরে যে 5টা সিঁড়ি দিয়ে যে রুমে নামানো তো ওইটাও টাইলস করা রুম ছিল, কিন্তু আমরা কোনো টাইলস পাচ্ছি না, দেখি যে টাইলস, কিন্তু এক কোনায় টাইলস ভেঙে একটা অংশ টাইলস রয়ে গেছে, ওই টাইলসটা দেখে বুঝলাম যে এটা কোন কালারের টাইলস ছিল, সেটাও পেয়ে গেছে। এখন এই যে কাজটা করছি আমরা, এখন এই পুরো জিনিসটা কিন্তু আমরা ডকুমেন্টেড করেছি যে আমরা কিভাবে ঢুকছি, প্রথমে ওয়ালটা কেমন পেলাম, তারপরে ড্রিল করলাম, তারপরে দেয়াল ভাঙলাম, ভিতরে গিয়ে কি পেলাম, দিস অ্যান্ড দ্যাট এভরিথিং ইজ ডকুমেন্টেড। এই কাজগুলো যখন করতে যাই, ওই সেলটার ভেতরে তিনটা না টর্চার রুম, তিনটা ডেডিকেটেড টর্চার রুম পাওয়া গেল। সেই টর্চার রুম গুলাতে সাউন্ড প্রুফ করা, ছাদে সাউন্ড প্রুফ করা, চারিদিকে সাউন্ড প্রুফ করা, এর ভেতরে অজস্র টর্চারের ম্যাটেরিয়াল আছে। কিন্তু তারা যেটা করেছিল, এই রুমগুলোর ভেতরে গার্বেজ, ময়লা আবর্জনা, ভাঙাচোরা চেয়ার, ফার্নিচার, কাপড়, নোংরা জিনিস, এগুলো দিয়ে ডাম্প করে রাখছে রুমের ভিতরে, যে ঢুকে আপনি ঢুকতে পারবেন না। এইটা আমরা ক্রমান্বয়ে ক্লিন করতে থাকলাম, ক্লিন করে অনেক ভারী যেগুলো ফার্নিচার এগুলোকে সরাই ফেললাম, নিচে কাপড় চোপড়, ময়লা আবর্জনা, ছোটখাটো লাঠি, তারপরে যে ছাদে ঝুলানোর জন্য যে কপি কল ছিল সেগুলো, এগুলো ভাঙা অংশ কিছু কিছু এগুলো পাওয়া গেল। দেয়াল থেকে সাউন্ড প্রুফিং এর ম্যাটেরিয়াল গুলো ভেঙে ফেলছে, সেই যে শোলা টোলা যেগুলো দেয়, এগুলো কিছু অংশ আছে কিছু নাই, এগুলো সরিয়ে সরিয়ে আমাদের ইনভেস্টিগেশনরা দেখার চেষ্টা করছিলাম যে এটা কি আছে। তো প্রথম দিন 2 দিন আমরা কিছু পাইনি, থার্ড ডেতে আমি বললাম যে একটু মেটিকুলাসলি দেখো, একটা একটা করে কাপড় চোপড়, যে সমস্ত মেডিসিন, তুলা, সার্জিক্যাল টেপ, এগুলো পাওয়া যাচ্ছে। তো আমরা একটা বালতি পেলাম সবুজ রঙের, নীল রঙের বালতিটা দেখে আমি বললাম যে এর মধ্যে কিছু থাকতে পারে। দেখো বালতির মধ্যে কিছু তুলা, কিছু গজ, ব্যান্ডেজ, খুব ধুলাবালি পড়া নোংরা, এটা রাখা। আমি বললাম যে এর মধ্যে কিছু থাকতে পারে, বালতিটা সরাও। বালতিটা সরাই নিয়েছে আমাদের ওয়ান অফ দ্য প্রসিকিউটার্স, সাহস বেশি আর কি। তো ফ্লোরের মধ্যে ভাঙা চেয়ারের, এই যে এরকম চেয়ারের নিচে যে গদিটা থাকে না, ফোমওয়ালা চেয়ার, চেয়ারটা ভেঙে ফেললে শুধু গদিটা ফ্লোরের মধ্যে পড়া। ও কি করলো, ওই বালতিটা ওই গদিওয়ালা চেয়ারের উপরে ঢালার চেষ্টা করছে, ঢালছে। আমি পাশে দাঁড়ানো, ঢালা মাত্রই দেখছি যে লাল টেপ মোড়ানো বড় বড় 5টা বোমা বেরিয়ে আসছে, সাথে তার লাগানো টাইমার। ঠিক আছে, দেখা মাত্র আমি সাথে সাথে বলছি স্টপ, কোনো নড়াচড়া করবে না, আস্তে করে এটা রেখে খেতে বেরো। এখানে আরো কিছু ঘটনা আছে যেগুলো সব কথা হয়তো আপনাদের বলবো না। তো বেরিয়ে আসলাম, এই যে বেরিয়ে এসে আমরা যারা দায়িত্বে ছিল তার বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য, তাদেরকে বললাম যে এখানে বোমা আসলো কিভাবে। বলে স্যার আমরা জানি। আপনাদের কি আরোপে ছিল, আপনারা যখন প্রথম দেখার পরে তো আপনারাই রেখেছেন। স্যার আমরা জানি। এনিওয়ে আমরা সেদিনের মতো 25শে জানুয়ারি এটা বন্ধ করে বেরিয়ে আসলাম। 26শে জানুয়ারি বা 25শে জানুয়ারি আমরা বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দিলাম। তারা 27শে জানুয়ারি তাদের পুরো ইউনিট নিয়ে সেখানে বোম ডিসপোজালের জন্য গেল। যাওয়ার পরে তাদের সেই বোম ডিসপোজাল ইউনিটের সেই সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে, হেলমেট, তারপরে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ট্যাকেট, এগুলো নিয়ে ওনারা ওই বোমা 5টা বোমা একসাথে লাগিয়ে একটা টাইমারের সাথে সংযুক্ত করা ছিল। তো সেইটাকে বের করে নিয়ে আসলেন, নিয়ে এসে বাইরে এনে ওয়ান আফটার অ্যানাদার ওটাকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন করলেন, করে একটা একটা করে বিস্ফোরণ ঘটাবে। সেটা পুরোটা ডকুমেন্টেড করা, সেটার জন্য জিডি করা আছে, এবং বোমাগুলোর আলামত সিজ করে সেগুলো ফরেন্সিক করা হয়েছে, যা যা আইনগত প্রক্রিয়া করা সেগুলো করা হয়েছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে এই যে বোমাটা ছিল এটার পাওয়ার কেমন। ওনারা বললেন যে একসাথে যেহেতু ছিল, এটা যদি একসাথে এক্সপ্লোডেড হতো তাহলে পুরো বিল্ডিংটা উড়ে যেত। আমাদের প্রসিকিউটররা খুবই ট্রমাটাইজড হয়েছেন। যাই হোক আমি বললাম না, কিছু ভয় পাওয়ার কিছু না, ফুটে নাই তো, আমাদের তো কিছু হয়নি। এনিওয়ে আমরা কেন বলি নাই, তার কয়েকদিন পরে ডক্টর ইউনূসের ওই আয়নাঘর ভিজিটে যাওয়ার কথা। এখন এই বোমার কাহিনী যদি আমরা বলি তো ওরা নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে ওনাকে আর এখানে নিবে না, কিন্তু ওই সেন্টার ভিজিট করানোটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা চেপে গেলাম, ওদেরকে বললাম বোম ডিসপোজাল হয়েছে, থাক, এ পর্যন্ত থাক। এরপরে যেটা ছিল ওই জায়গায় আরেকটা, ওই বিল্ডিং এর বাকি অংশে একটা অস্ত্রাগার ছিল। অস্ত্রাগার আমরা তখন সংশ্লিষ্ট বাহিনী এবং বিশেষ করে পুলিশের আইজিপি কে এবং হোম মিনিস্টারকে, আমরা হোম অ্যাডভাইজারকে বললাম যে ওইখানে অস্ত্রাগার রাখাটা ভয়ঙ্কর রকমের ঝুঁকিপূর্ণ। একটা বোমা পেয়েছে, আরো যদি বোমা থাকে তাহলে একটা যদি বিস্ফোরিত হয়, অস্ত্রাগার সহ যখন উড়ে যাবে তখন ওই এলাকারই কোনো চিহ্ন থাকবে না। আপনি দ্রুত অস্ত্রাগার এখান থেকে শিফট করার ব্যবস্থা করেন। তো পরবর্তী 2 দিনের মধ্যে ওনারা অস্ত্রাগারটা শিফট করে। এরপরে পুরো এলাকা মাইন সুইপার বলে, সুইপার দিয়ে সুইপ করা হয় মেশিন দিয়ে। করার পরে যখন নিরাপদ করা হয় তারপরে প্রধান উপদেষ্টা সফরে যান। আচ্ছা, প্রধান উপদেষ্টা সফরে যাওয়ার আগে বোমটা সরানোর পরে মাঝখানে আমরা বাকি
বিশাল কমপ্লেক্স, বিভিন্ন অংশে যেখানে গোপন বন্দিশালা ছিল। আপনারা জানেন যে আমরা ওয়াল ভেঙে ভেঙে ভেতরে ঢুকে 3 ফিট বাই 3 ফিট 7টা সেল পেলাম, নিচে 10টা সেল পেলাম যেগুলো বন্দি করে রাখা হয়েছে, উপর তলায় এরকম 27 বা 29টা সেল সেখানে ছিল বিভিন্ন ইয়ার। এবং এখনো আমাদের জানার মতে একটা অংশ অনাবিষ্কৃত আছে, যেটা আমরা খোঁজার চেষ্টা করছি, সেখানে অনেক কিছু এখনো আছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এখন ধরেন এই যে একটা গোপন বন্দিশালা, এর সাথে কয়েক হাজার বন্দির সম্পর্ক আছে। তারা বিভিন্ন সময় এই বন্দিশালায় গিয়েছিলেন, নির্যাতিত হয়েছেন, অনেকে ফিরে এসেছেন, অনেকে কোনোদিন ফিরে আসেননি, আসবেন না। এই যে কাহিনীটা আপনি ধরেন প্রায় মোর দেন 900+ ভিকটিম ওই সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এখন আমাকে এই মামলার যদি তদন্ত করতে হয়, আপনি হিসাব করেন কতদিন সময় লাগে। এই কাজগুলো আমরা করেছি। এটা ছিল বোমের পিছনের ইতিহাস। আমরা একটা হাইলাইট করি নাই, কারণ আমরা যদি এগুলোকে হাইলাইট করি তাহলে তদন্ত কার্য বিঘ্নিত হবে। অনেকটা বলবে আমরা আতঙ্কিত হয়ে গেছি, আবার বাহিনীগুলোর উপরে আদারওয়াইজ প্রেশার না পড়ুক। আমরা দেশকে তো স্টেবল রাখাও আমাদের কাজ। সে কারণে আমরা যা করার আইনগতভাবে সেটা করেছি। আমরা কোনো তদন্ত কাজও থেমে থাকিনি, ভয়ভীতিও হয়নি, আমরা আমাদের মতো কাজ করেছি। এগুলো যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়াতে পাবলিশ করলে বা আপনাদেরকে দিলে এটার লোকেশন, এটার অবস্থান সবকিছু প্রকাশিত হয়ে গেলে এটার নিরাপত্তা, ক্রাইম সিনের নিরাপত্তা এগুলো বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সেই কারণে আমরা এটা পাবলিক করছি না, জাস্ট আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম। বিবিসি বাংলার সাক্ষাৎকারে আপনাদের স্বাগতম। আজ আমাদের সাথে যিনি রয়েছেন তিনি বাংলাদেশের রাজনীতির সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ 17 বছর নির্বাসনে থেকেও তিনি বাংলাদেশের প্রধান একটি রাজনৈতিক দলকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবসময় একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে থেকেছেন। 2008 সালে নির্বাসনে যাবার পর এই প্রথম তিনি গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন। আমাদের সাথে রয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিবিসি বাংলার সাক্ষাৎকারে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি মীর সাব্বির, আমার সাথে রয়েছেন সহকর্মী কাদির কল্লোল। তারেক রহমান, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বিবিসি বাংলার সাথে যোগ দেবার জন্য। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। প্রথমে জানতে চাই আপনি কেমন আছেন, আপনার সময় কেমন যাচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ, আমি শারীরিকভাবে ভালো আছি। সময় তো স্বাভাবিকভাবে ব্যস্তই যাচ্ছে সময়। ফিজিক্যালি হয়তো আমি এই দেশে আছি, বাট মন মানসিকতা সবকিছু মিলিয়ে তো আমি গত 17 বছর ধরে বাংলাদেশেই রয়ে গিয়েছি। আমরা এমন একটা সময় আপনার সাথে কথা বলছি যখন বাংলাদেশ ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল বলা হবে না। 2024 সালে একটা ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের 1.5 দশকের শাসনের অবসান হয়েছে। আর কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ একটি নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আপনি আপনার অনেক দলীয় অনুষ্ঠানে আপনি যোগ দিয়েছেন, কথা বলেছেন, নিয়মিতই কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু গণমাধ্যমের সাথে আপনি এই দীর্ঘ সময় কথা বলেননি। এতদিন ধরে আপনি কথা বলেননি কেন? ব্যাপারটা বোধহয় এরকম না, ব্যাপারটা বোধহয় একটু ভিন্ন। আসলে আমি কথা ঠিকই বলেছি। আমি দীর্ঘ 17 বছর এখানে আছি এই দেশে প্রবাস জীবনে। তবে আমার উপরে যখন দলের দায়িত্ব এসে পড়েছে তারপর থেকে আমি গ্রামে গঞ্জে আমার নেতাকর্মী সহ তাদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে সাধারণ মানুষ যখন যেভাবে অংশগ্রহণ করেছে আমি সকলের সাথে কথা বলেছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বিগত স্বৈরাচার সরকারের সময় কোর্ট থেকে রীতিমতন একটা আদেশ দিয়ে আমার কথা বলার অধিকারকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমি যদি গণমাধ্যমে কিছু বলতে চাইতাম, হয়তো গণমাধ্যমের ইচ্ছা ছিল ছাপানোর, গণমাধ্যম সেটি ছাপাতে পারত না। আমি একবার প্রেস ক্লাবে কথা বলেছিলাম, তখন পরের দিন দেখলাম যে প্রেস ক্লাবে তখনকার যেই প্রেস ক্লাবের যারা সদস্য ছিলেন বা কমিটি ছিল তারা একটি তাদের মিটিং ডেকে একটি সভা করে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা তখন আমাকে আইনের দৃষ্টিতে ফেরারই বলা হয়েছিল যে সেরকম কোনো ব্যক্তিকে তারা প্রেস ক্লাবে কথা বলতে দিবে না। এভাবে তারা চেষ্টা করেছিল আমার কথা বন্ধ করে রাখতে। আমি কথা বলেছি
সামাজিক মাধ্যম সহ বিভিন্ন পন্থায় আমি পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি, আমি ইনশাল্লাহ পৌঁছিয়েছি মানুষের কাছে। কাজে গণমাধ্যমে যে কথা বলিনি তা না, আমি কথা বলেছি, হয়তো আপনারা তখন কথা নিতে পারেননি অথবা শুনতে পারেননি, ইচ্ছা থাকলেও ছাপাতে পারেননি, হয়তো প্রচার করতে পারেননি, কিন্তু আমি বলেছি, আমি থেমে থাকিনি। আমি অবশ্য সাক্ষাৎকারের কথা বলছিলাম যে প্রশ্নোত্তরের বিষয়টি, মানে বিশেষ করে গত ১ বছরে বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানের ১ বছর পেরিয়ে গেছে যেমনটা বলছিলাম, এবং অনেকের ধারণা ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আপনি দেশে এসে